Hi guys, welcome to Study with Scarlett YouTube channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா how to use correct formula for physics questions in NEET. Okay, so உங்களுக்கு physics பொறுத்த வரைக்குமே உங்களுக்கு formulas தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, so உங்களுக்கு அந்த questionக்கு I mean to say அந்த formula என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் அது எந்த questionக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும், how to use that formula அந்த மாதிரி இது உங்களுக்கு தெரியுது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும். Okay, so நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரிக்கு. ஸோ டோட்டலி இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு 10 கொஷின்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் எப்படி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்கிறத பார்த்தா ஒரு பேசிக் ஐடியாவே கிடச்சிரும். ஸோ அந்த பேசிக் ஐடியா வச்சு நீங்கள் மற்ற கொஷின் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த 10 கொஷின்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப பார்த்து சூஸ் பண்ண கொஷின்ஸ், விச் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி understand and learn. Okay, so formula எப்படி போடுறதுங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்ல வர கான்செப்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு புரியும். ஒரு 10 செகண்ட் அப்படிக்கு ஸ்கிப் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு சொல்ல வர கான்செப்ட் புரியாது. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் கிளாஸ் 11லேருந்து மட்டும்தான் 10 கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, if the error in the measurement of radius of a sphere is 1%, then the error in the measurement of volume will be. Okay, so இதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும். First is regarding the relative error formula, அது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும். And second is regarding this thing, which is your அந்த volume of sphere. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதை வச்சு நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ரிலேட்டிவ் எரருக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கேன். இஃப் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க z equal to a power 4 and b power 1/3 and இதோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா what you have to do is del z by z is equal to 4 into del a by a plus 1/3 into del b by b. இப்படி தான் நம்ம போடுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர். வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/3 pi r cube. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, எரர் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் வால்யூம். ஸோ இதில் இந்த இசட் தான் உங்களோட வால்யூம் v. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் del v by v. அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know that the volume is equal to 4/3 pi r cube we know. Okay, so del v by v is equal to இது எல்லாமே constant. ஸோ இதை omit பண்ணிவிட்டு 3 into del r by r. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரிலேட்டிவ் எரர் ஃபார்முலா, பர்சன்டேஜ் எரர் அண்ட் வால்யூம் தெரிஞ்சாலே நீங்கள் இதை ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ 3 into உங்களுக்கு del r by r கொடுத்துருக்காங்க. del r by r is 1%. ஸோ 3 into 1% which is 3%. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதே வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க, சப்போஸ் ஏரியா கேட்டால் என்ன, ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அந்த மாதிரி வரும். அண்ட் வால்யூம் டென்சிட்டி கேட்டால் எப்படி இருக்கும், மாஸ் பை வால். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபார்முலாவை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டிப். செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Displacement s is related with time t in the equation s equal to 5t square, the acceleration is equal to. ஸோ இதுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய கான்செப்ட் ஃபார்முலா அது தேவையில்லை, சிம்பிள் டிஃபரன்ஷியேஷனே போதும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட், டிஸ்டன்ஸை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வெலாசிட்டி கிடைக்கும். அண்ட் அகெயின் நம்ம இன்டர்ன் வெலாசிட்டியை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஆக்ஸலரேஷன் கிடைக்கும். இந்த ஒரு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே இந்த கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ வி வில் டிஃபரன்ஷியேட். ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் s is equal to 5t square plus 4t plus 3. So the differentiate panna, and differentiation formula. Differentiation formula is very simple. n x n minus 1, where n is that power. Okay, so n வந்து nothing that the power. Okay, so power and x na, so இதில் 5t வந்து உங்களுக்கு x அந்த மாதிரி வரும். Okay, yeah, so இதை differentiate பண்ணா ds by dt which is equal to, okay, so differentiation of ds by dt is velocity which is equal to 5t square. 5t square differentiate பண்ணா nx n minus 1, n is 2 and x is 5t, n minus 1 is 2 minus 1. so அது அப்படியே இருக்கட்டும். and 4t ஓட differentiation பார்த்தீங்கன்னா nx n minus 1, இதில் n வந்து 1 and x is 4x, n minus 1 1 minus 1 0, so 4t will be 4 and constant of differentiation is 0. so இதோட differentiation 5 2s are 10t plus 4. 10t plus 4 தான் உங்களுக்கு velocity. so velocity again நம்ம differentiate பண்ணா, that is d square s by dt square. okay, so d square s by dt square, or the velocity ஓட differentiation dv by dt is equal to your acceleration. so velocity ஓட differentiation வந்து 10t plus 4. 4 ஓட differentiation is 0 and 10t ஓட differentiation is nothing but n வந்து உங்களுக்கு 1 and x is 10 I'm sorry and x is I'm sorry. Okay, so nx n minus 1 1 into x into n minus 1, 1 minus 1 is 0.
which is 10t வந்துரும் உங்களுக்கு. Okay, so 10 yeah, so acceleration you can find. Okay, so this is how you can find the acceleration. எப்படி find பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா first you have to differentiate the displacement equation from which you will be obtaining your velocity. Then you have to differentiate that. Okay, so உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் 10t ஓட differentiation எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா it will be 10 units வந்துரும். Okay, yeah, so acceleration will be 10 units. உங்களுக்கு acceleration is 10 units. Okay, so nx அப்படிதானே, nx n minus 1, I am explaining again, nx n minus 1. so n வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 t power 1 and x is 10 t, n minus 1 is 1 minus 1 0, so t power 0 is 1, so the answer is 10 units. Okay, so simple concept தான். Distance or displacement differentiate பண்ணா velocity, and again velocity differentiate பண்ணா we will be getting acceleration, and next thing is nothing but differentiation of formula nx n minus 1. so இந்த concept தெரிஞ்சா நீங்க இந்த question solve பண்ணிரலாம். Okay, so next moving on to the next concept. Boat is sent across the river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, the river is flowing with a velocity of, so velocity. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு ஒரு diagrammatic representation போட்டு காணிக்கேன். ஒரு வாட்டர் ஒரு மாதிரி இருக்கு, and இந்த வாட்டரோட velocity, that is the velocity of the river தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். and boat உங்களுக்கு இப்படி. Okay, so boatோட velocity என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து the boat is sent across a river with a velocity of 8 km per second. So velocity of that boat is equal to 8 km per hour. Okay, I'm sorry, 8 km per hour, and the velocity of the resultant velocity is given as 10. so in the resultant is given as 10. இந்த மாதிரி ஒரு simple diagram போட்டாலே இதில் வந்து you can find this is forming a right angled triangle. Okay, so right angled triangleக்கு உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so அந்த theorem படி பார்த்தோம்னா this which means this hypotenuse. Okay, hypotenuse square. Okay, so the resultant square is equal to the velocity of the boat square plus the velocity square of the river. So what you have to do, velocity of the you have to find. Okay, so idellathai kandupidicha 10 square is equal to velocity of the boat square 8 square plus velocity square of the river. So 10 square is 100 and 8 square is 64 plus velocity of the river square. Okay, so 100 minus 64 is equal to the velocity of the river. Okay, so 100 minus 64 is 36. Velocity of square of the river is equal to 36. So velocity of the river is equal to root of 36, which is equal to 6 meter per second. Okay, so I'm sorry, 6 kilometer per hour inverse. இது உங்களுக்கு யூனிட் மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. So the answer is option number B. So இதில் இருந்தே you could understand எப்படி இந்த question approach பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா first நீங்க ஒரு diagram draw பண்ணுவீங்க, and அந்த diagram வச்சு right angle theorem வச்சு you are solving இந்த மாதிரி இந்த question. Next we will move on to the next question. At what depth below the surface of the earth acceleration due to gravity g will be half of its value 1600 km above the surface. Okay, so இந்த இதில் ரெண்டு இது. Okay, so below the surface of the earth and above the surface of the earth. So ரெண்டு formula உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Below the surface of the earth, which means your depth formula, acceleration due to gravity at a particular depth, and above the surface of the earth, which is nothing but your height formula. Okay, so acceleration, variation of acceleration due to gravity with the height. So நீங்க gravitation video பார்த்திருந்தாலே you could understand better what are these formulas. Okay, so above our particular height na we will be getting g in the height. Acceleration due to gravity at a particular height is equal to g into 1 minus 2 height divided by the radius, and similarly the depth you will be getting, that is below the surface of the earth. This is condition number 2 and this is condition number 1, g into 1 minus d by r, where d is your depth. Fine. Okay, so in the ரெண்டு formula தெரிஞ்சிச்சு, what you have to do is depth below the surface is equal to half of the value 1600 km. Okay, so g at the depth. Okay, so g at the depth is equal to g height by 2. இந்த ரெண்டையும் you have to equalize. Okay, so what will be happening? Okay, so we will solve. G at the depth is equal to g height divided by 2, which is g at the depth is nothing but g into 1 minus d by r, which is equal to g into 1 minus 2 h by r. Okay, so inga g gets cancelled and 1 gets cancelled minus, so d by r is equal to 2 h by r இப்படி இருக்கும், and r gets cancelled, so your d is equal to 2 into height, where your height is given, I'm sorry for the inconvenience.
1600 kilometer above the earth. Okay, so 1600 kilometer above the earth, and உங்களுக்கு g h by 2 கொடுத்திருக்காங்க. so இங்க ஒரு 1 by 2 ஆல நீங்க you have to multiply. Fine, sorry, we will do this again. Okay, yeah, so g at the depth is equal to g into நான் இந்த 2 பார்க்க மறந்துட்டேன். Okay, so g into 1 minus d by r is equal to g h by 2, that is 1 by 2 into g into 1 minus 2 h by r. இப்படி ஒரு equation வந்திருக்கு. so இதில் g cancel ஆயிரும், and then 1 minus d by r is equal to 1 by 2 நம்ம உள்ள multiply பண்ணா 1 by 2 minus இந்த 2 will be getting cancelled, so h by r. இப்படி ஒரு formula உங்களுக்கு வரும். Okay, so இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி instead of h if you substitute the value 1600 kilometer, you will be getting the value of depth which is equal to 4.8 into 10 to the power 6 kilometer. Okay, 4.8 into 10 to the power 6 kilometer உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைச்சிருக்கும். Okay, so the correct answer is D. so இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும். so ரெண்டு கான்செப்ட் தான். you have to know the formula acceleration due to gravity below the earth which is nothing but for the depth, and above the earth which is nothing but for your height, and next is third thing வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவலைஸ், that acceleration due to gravity at the depth is equal to 1 by 2 the acceleration due to gravity of the height. at the height உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க வேல்யூ 1600 kilometer. so இதை if you substituted you will be getting this answer. Okay, so next we will move on to our fifth question. We will move on to fifth question, that is the orbital velocity of an artificial satellite in a circular orbit just above the earth's surface is v naught. the orbital velocity, okay, orbiting at an altitude of half the radius. Fine. Okay, so இது ரெண்டு orbital velocity கண்டுபிடிக்கணும். for that you have to know the value formula for orbital velocity. orbital velocity formula வந்து gm by r. Okay, artificial satellite, okay, so orbital velocity just above the earth surface வந்து உங்களுக்கு v0 கொடுத்திருக்காங்க, orbiting at the altitude. okay, so ஒரு particular surface and அதுக்கு அடுத்து ஒரு particular altitude. okay, so the altitude வந்து altitude that height is equal to half of the radius. okay, so radius நம்ம r by 2 எடுத்துக்கலாம். first இருக்கிறதுக்கு நம்ம v1 எடுத்துக்கலாம் orbital velocity, that is அந்த v1 ஓட வேல்யூ தான் v0, I mean vo. okay, so அந்த v ஓட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is root gm by r. and next உள்ளதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு particular height, so அதோட radius is equal to அந்த யாருக்குனவே இருக்கிற radius plus இன்னொரு height. so already they gave that radius, so அந்த radius வந்து radius divided by half r by 2, so new radius will be equal to 3r by 2 வந்துரும். so உங்களோட new orbital velocity 2 is equal to root of gm, r க்கு பதிலா 3 by 2r வரும். so it will when it is going up you will be getting root of 2 by 3 gm by r, root of 2 by 3 gm by r. I'm sorry. Okay, so root of 2 by 3 gm by r வந்துரும். so you will be getting in the gm by r instead of this gm by r in the value. okay, that is the v1 which is nothing but equal to that orbital and the particular orbital velocity போட்டிங்கன்னா உங்களோட value will be equal to root of 2 by 3 into v0. okay, v0 இல்ல vo, we are taking this as vo. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும். ஸோ இதில் இருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். you have to know about that orbital velocity and the particular orbital velocity யோட formula you have to know. okay, so formula, and next coming to the next question. I'm sorry, wait a second. ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி, எஸ்கேப் வெலாசிட்டினா என்ன, ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டினா என்ன, அந்த மாதிரி ஃபார்முலாலாம் நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இஃப் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரையில் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் சி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ரூட் 3 by into the gm by r வந்து இட் இஸ் வி ஆர்பிட்டல். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சி. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு நோ ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி ஃபார்முலா, தட் இஸ் ரூட் gm by r. இது உங்களுக்கு தெரியும். பட் யூ ஹேவ் டு அப்ளை. எப்படி அப்ளை பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து வி ஆர்பிட்டல், அதில் வந்து ரேடியஸ் ஆர். அண்ட் செகண்ட் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வி நியூ, அந்த நியூவோட ரேடியஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆர் பிளஸ் தட் பர்டிகுலர் ஹைட். ஓகே, ஸோ ரேடியஸ் பிளஸ் தட் ஒரு ஆல்டிடியூட் போகுது. ஸோ அந்த ஆல்டிடியூட் தான் இந்த ரேடியஸ் டிவைடட் பை 2. ஸோ அதனால தான் வி ஆர் ரைட்டிங் தட் நியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 by 2. okay,
So இதோட உங்களோட 5th question is over. Next coming to the 6th question. Work per unit volume to stretch the length by 1% of the viable cross sectional area of 1 millimeter square. So in the question most of them you would have known the formula தெரிஞ்சிருக்கும். So that is the work done by unit volume ஓட formula வந்து half into stress into strain. But அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்காது. So half into stress into strain தெரியும். Okay. But இந்த question பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு strain மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. They have given the strain and இந்த y value கொடுத்திருக்காங்க. But stress is not given. Okay. So அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா we all know that y is equal to stress divided by strain. Stress divided by strain then stress is equal to y into y into strain. So y into strain வந்துருமா. So y into strain போட்டா half into stressக்கு பதிலா y into strain into இன்னொரு strain, again ஒரு strain இருக்கு. So your energy per unit volume equal to half into y into strain square. Strain square will be coming. So strain square automatically strain square வந்துருச்சு. So இந்த ஃபார்முலால இருந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். You know the value of y தெரியும், strain தெரியும். Okay. So half into y value is 9 into 10 to the power 11 and strain square is 1%, that is 1 by 100 the whole square. So 1 by 100 the whole square நம்ம மேல எடுத்தா it will be coming as 1 by 2 into 9 into 10 to the power 11 into 1 by 100 is 10 to the power minus 4 or value varum. So fine, 2 by 9 divided by 2 is 4.5. So 4.5 into 10 to the power 11 minus 4 is 10 to the power 7. So 10 to the power 7 வந்துருச்சு 7 joule. That is option number B. Okay. Yeah. So இதுக்கு உங்களுக்கு mostly எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும், half into stress by strain, stress into strain. பட் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கொடுக்கலையேன்னு. அதுக்கு தான் you have to know this formula y is equal to stress by strain. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லா ஃபார்முலாவையும் எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே. யா. So next we will deal with the next question. Hooke's law defines. Okay. So this is very simple question, but இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். நம்மளுக்கு தெரியும் Hooke's law is nothing but stress is directly proportional to strain. அப்போ உங்களுக்கு Hooke's law is defining both stress and strain தானே, அப்படி ஒரு confusion you will be getting, but not like that. Okay. So இதுல இருந்து stress is directly proportional to strain, but stress by strain equal பண்ணா you will be getting a constant, and the constant, okay, so this constant k is nothing but the modulus of elasticity. So இதுல இருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். So which is Hooke's law which defines the modulus of elasticity. Option number A is the correct answer. Stress கிடையாது, strain, elastic limit இது எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். நீங்க டீப்பா ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே. Next we will move on to the 8th question. 8 drops of equal size are falling through air with steady flow of 10 cm per second. If the drop coalesces, what would be its terminal velocity? Okay. So 8 drops இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 8. இந்த மாதிரி 8 drop வந்து ஒரு velocityல இருக்கு. And இந்த drop 8 drop எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு big drop form ஆகுது. So இந்த இதுக்கு ஒரு terminal velocity இருக்கும் and இந்த இதுக்கு ஒரு terminal velocity இருக்கும். அந்த terminal velocity என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய concept is about the terminal velocity. So terminal velocity ஓட formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 2 by 9 r square rho minus sigma into g divided by neta. So இதில் உங்களுக்கு relation is with the radius மட்டும்தான். Okay. So terminal velocity is directly proportional to radius square. இந்த equation நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So நம்ம first அந்த 8 drop ஓட terminal velocity வந்து நம்ம we will take that as v1 and அதோட value கொடுத்திருக்காங்க. v1 is equal to 10 cm per second கொடுத்திருக்காங்க. And அந்த big drop ஓட value we will take that as v2. So அதோட value தான் we have to find. v2 is equal to what we should find. Okay. So இந்த இதில் we will find and இதில் ஒரு formula கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், that is the terminal velocity is directly proportional to radius squareங்கிற ஒரு formula we are finding. Okay. So fine. Okay. So இந்த 8 drops 1 2 3 4 5 6 7 8 drops ஒரு big drop மாத்தையில volume change ஆகாது. Obviously the volume will not change, the volume is constant. இந்த 8 இது unite ஆகி அப்படியே ஒரு big drop form ஆகுது. So the volume is remaining constant. அப்போ உங்களுக்கு volume constant தான் இருக்கு, which means ஆனா radius will be different. Okay. So இந்த குட்டி drop ஓட radiusum இந்த big drop ஓட radius will different. Okay. So but there is a change in the the radius is different but there is a constant volume. So volume பொறுத்த வரைக்கும் square ஒரு sphere shape தானே dropக்கு. So 4 by 3 pi அந்த 8 drop ஓட radius r1 cube எடுத்துக்கலாம் and that big dropக்கு வந்து radius வந்து r2 னு எடுத்துக்கலாம். Okay. So radius is r1 r2. So 4 by 3 pi r2 cube
and இந்த 8 drop எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is இந்த big drop எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 small drops வந்து so 8 into 4 by 3 of pi r cube so இதில் 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel ஆயிரும் so your r1 cube is equal to 8 into r2 cube so r1 is nothing but இதோட cube root எடுத்தா it is 2r2 so 2r2 இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு r1 is equal to 2r2 then what to do we can further proceed அவ்வளவுதான் r1 equal to 2r2 வந்துருச்சு okay Vt is directly proportional to r1 square so v1 by v2 is equal to r1 by r2 the whole square so we know the value of we know the value of v1 10 centimeter square 10 centimeter per second v2 into r1 ஓட வேல்யூ வந்து 2 r2 கொடுத்தாச்சு so r2 so இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணி ஸ்கொயர் எடுத்தாச்சு so v2 is equal to I am sorry Vt terminal velocity is equal to 8 drops of equal size are falling through air with a steady velocity of 10 centimeter per second okay so I'm sorry for the confusion okay yeah so we took that okay so இங்க வந்து ஒரு small confusion இங்க r2 is equal to r1 I'm explaining this again okay that is and the big drop is formed by 8 small drops so volume of that big drop which is nothing but your r2 okay so r2 4 by 3 pi r cube 2 is equal to 8 into 4 by 3 and the r1 r3 value I changed sorry for that inconvenience r2 cube so your r2 is equal to 2r1 okay so r2 தான் உங்களுக்கு 2r1 ங்கற வேல்யூ உங்களுக்கு வருது okay 4 by 3 pi 4 by 3 pi is getting cancelled and இதோட cube root எடுத்தா 8 ஓட cube root is 2 and in the cube root is cancelling so you will be getting r2 is equal to 2r1 okay so now we can do r2 is equal to 2r1 r2 is equal to 2r1 sorry r2 is equal to 2r1 okay r2 is equal to 2r1 so terminal velocity square which is terminal velocity of that 8 drops வந்து we will take that as 1 and big drop is 2 and r1 divided by r2 the whole square so we know the value of v1 which is 10 and we don't know the value of v2 okay which is just v2 and r1 oda value it is just r1 and r2 is just 2r1 so whole square r1 gets cancelled so it is nothing but 10 by v2 is equal to 1 by 4 which means v2 is equal to 10 into 4 which is equal to 40 centimeter per second 40 centimeter per second so 40 value 10 into 4 is 40 that's it fine 8th question ku option number A is the correct answer so idhula ungalku therinjirukka vedhu terminal velocity oda formula which is what is the terminal velocity oda formula that is 2 by 9 r square sigma minus rho into g by neta and second thing is about the terminal velocity and the relation with the radius r square and third thing வந்து 8 drops இருக்கு okay அந்த 8 drops நம்ம வந்து big drop ஆக்கையில volume will remain constant volume is remaining constant and next thing வந்து இந்த 8 drops ஓட terminal velocity தான் v1 and radius is r1 and in the big drop ஓட terminal velocity is v2 and radius is r2 we have and the value v1 வந்து they have given that is 10 cm per second and we need to find the value of v2 okay so v2 that is 40 cm per second we found that and r1 r2 relationship தான் I made a confusion sorry for that I am explaining that again r1 r1 வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 8 dropல இருக்க அந்த small radius and this r2 is that for the big drop க்கு that is this radius okay so for a big drop இந்த 8 drop சேர்ந்து தான் இந்த big drop கொண்டு வருது which means this volume is constant அப்படிதானே so volume is constant so this 8 into 4 by 3 pi r1 cube is equal to this big radius which is nothing but 4 by 3 I'm sorry big volume 4 by 3 pi r2 cube so இதுல இருந்து we will be cancelling so your r2 is equal to I am sorry r2 yes r2 is equal to 2r1 r2 is equal to 2r1 that's it okay so hope இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் next we will move on to the next question which is question number 9 Wiens constant is 2892 into 10 to the power minus again mk's unit and the value of lambda of the moon கொடுத்திருக்காங்க 14.46 what is the surface temperature of the moon okay so Wiens constant lambda and temperature இதோட relation so we know the formula Wiens constant ஓட formula தெரியும் lambda m into temperature they are asking about the temperature so temperature is nothing but Wiens constant divided by the lambda m so Wiens constant is 2892 into 10 to the power minus 6 okay and coming to this thing which is your
lambda m வந்து 14.46 microns, which is that the 10 to the power minus 6. Okay, so இது ரெண்டையும் cancel பண்ணிடலாம். And in the 14.46 we will write this as 1496 into 10 to the power minus 2. Okay, so இது ரெண்டையும் multiply divide பண்ணா you will be getting that is 2. So in the 10 to the power minus 2 will go up as 10 to the power 2, which is 200. So your temperature is equal to 200 Kelvin, which is nothing but option number D, question number 9. Okay, so in the question உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், main constant is equal to lambda m into temperature. And then next thing வந்து அந்த micron is 10 to the power minus 6, அந்த இது தெரிஞ்சிருக்கணும். And then உங்களுக்கு அந்த division அவ்வளவுதான். Okay, so இந்த formula வச்சு you can find temperature is equal to W minus lambda m, which is very very simple. Next we will move on to the question number. So coming to our last and final question, 10 question, the temperature of a hypothetical gas increases to root 2 times. So increase the temperature is increasing to root 2 times when compressed adiabatically to half of the volume. So volume is compressed half, and that is your volume is compressed half, and then your temperature is increased to root 2 times. So temperature is increased root 2 times. Okay, so in the adiabatic process you have to know the two volume, that is two formula, 2 TV gamma minus 1 is constant, and next PV gamma is constant. Okay, so PV gamma is constant. Fine. Okay, so first they are giving the relationship between temperature and volume. So we have to use the first formula, which is TV gamma minus 1. Okay, so TV, which is T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. So T1 divided by T2 is equal to V2 divided by V1 gamma minus 1. Okay, so இதில இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் temperature வந்து root 2 time increase ஆகுது. So T2 is equal to root 2 times of T1. அப்போ இதை substitute பண்ணா T1 divided by root 2 times of T1 is equal to, next volume is compressing, so your V2 is equal to 1 by 2 V1, 1 by 2 V1. Okay, so V2 badala we will be putting 1 by 2 V1 divided by V1 into gamma minus 1. So I will be getting V1 is cancelled, T1 gets cancelled, so 1 by root 2. Okay, so I am rubbing this. Yeah, 1 by root 2 is equal to 1 by 2 gamma minus 1. So இதை நம்ம எப்படி 1 by root 2 can be written as 1 by 2 the whole power 1 by 2. இதை எப்படி எழுதலாம்னா, that is square root of 1 தான், square root of 1 is 1 and square root of 2 is root 2. Okay, so அது மாதிரி எழுதுனா we will be comparing these two. Okay, so இதில் நம்ம compare பண்ணா gamma minus 1 is 1 by 2 and your gamma value is 1 by 2 plus 1, which is nothing but gamma is 3 by 2. இந்த மாதிரி ஒரு gamma value உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. So your gamma value is 3 by 2 கிடைச்சிருச்சு. And we know the other formula, PV equation can be written in the நம்ம temperature volume oda relation which we found gamma, and we have to write in relation with pressure volume. So pressure volume gamma is constant, so your pressure volume gamma, which is nothing but 3 by 2, is constant. So pressure volume 3 by 2 is constant, which is nothing but option number A is the correct answer. And then okay, so avladha A is the correct answer. idhula enna therinjirukkom, adiabatic expansion ku TV gamma minus 1 is constant in the formula, then PV gamma is equal to constant, then this thing, and then idha paathu eludrom. Okay, temperature வந்து increase ஆகுது, which means increases to root 2 times. Temperature increases to root 2 times. So T1 is equal to root 2 times, I'm sorry, T2, and you have to see that. Okay, so T2 is equal to root 2 times of T1 initial temperature oda, and volume is getting compressed, which is V2 is equal to half of V1. In the ரெண்டே if you see, and you can find the gamma value, and the 1 by root 2 can be written as 1 by 2 the whole power 1 by 2. இந்த மாதிரி simple tricks. Okay, so idhula ஒரு 3-4 tricks தெரிஞ்சிருந்தா இந்த question you can solve it easily. So in this video you have learned totally 10 questions, of which 10 also important questions தான், and இந்த different மெத்தட்ல எப்படி ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். and இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, and இதே மாதிரி உங்களுக்கு கிளாஸ் 12க்கும் வேணுமாங்கறத எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு I took a lot of time, கொஸ்டின் செலக்ட் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே. அதே மாதிரி நான் I will select, if உங்களுக்கு கிளாஸ் 12க்கு வேணும்னாலும் I will select questions and I will teach. Okay, so yeah, that's it. Thank you. Bye bye.